হ্যালো গাইস, ওয়েলকাম টু মাই চ্যানেল পেন ডায়েরি উইথ পাপিয়া। আজকে একটা প্রজেক্টের খাতার উপর ডিজাইন করব। প্রথমে একটা ব্ল্যাক পেপার দিয়ে কভার করে নিয়েছি। এবার এই হোয়াইট পেনটা দিয়ে ডিজাইন করব এই ব্ল্যাক পেপারে, কিন্তু তার আগে পেপারের উপর পেন্সিল দিয়ে ড্র করে নেব। চলো শুরু করা যাক। ঠিকঠাক করে গোল করার জন্য আমি এখানে কম্পাস ব্যবহার করেছি। পেন্সিল দিয়ে আমার অলমোস্ট আঁকা ডান। এবার আমি এটাকে সাদা পেন দিয়ে ড্র করব।
মান্ডালা আর্ট তোমাদের কেমন লাগলো অবশ্যই আমাকে কমেন্টে জানিও। আজকের মতো টাটা।